पीटी राणा Yes, sir. IPC 302 323 114 143 144 જીપી એક્ટની કલમ 135 મુજબનો ગુનો સાહેબ હાલના આરોપી ઉપર છે. આ કામમાં અગાઉ પ્રથમ 4 આરોપીની અટક થઈ હતી. અને સાહેબ એ તમામ આરોપીઓ ચાર્જશીટ બાદ જામીન અરજી કરવી, જે સાહેબ અનુક્રમે ધર્મેશ સદાબીજ યાદવ, જેઓ સાહેબ જામીન અરજી કરેલી 3858/2020 જેને સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે 24/8/2020 ના રોજ જામીન મંજૂર કર્યો. તેના ઉપર સદર કામના અન્ય આરોપી સુરત ઉપર વકીલ, જે ફોજદારી જામીન અરજી નંબર 4343/2020 થી જામીન અરજી કરી, જે સાહેબ આપ સાહેબે નામંજૂર કરેલું. અને ત્યારબાદ સદર આરોપીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ફોજદારી પરચુના અરજી નંબર 44756/2020 થી જામીન અરજી કરેલી, જે જામીન અરજી 19/1/2021 ના રોજ મંજૂર થઈ. તેના સદર કામના અન્ય આરોપી પંકજ રાજુ, જેઓએ સાહેબ આપના નામદાર કોર્ટમાં જામીન અરજી કરેલી 520/2020, જેની પર સાહેબ જામીન અરજી આપ સાહેબે 6/2/2021 ના રોજ નામંજૂર કરી. ત્યારબાદ સદર આરોપીએ જામીન ઉપર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ફોજદારી પરચુના અરજી નંબર 3688/2021 જામીન અરજી કરેલી. એ જામીન અરજી 3/5/2021 ના રોજ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે મંજૂર કરી. ધેન આફ્ટર સર વિપુલ દસારામ યાદવ, જેનો સાહેબ રોલ સદર ગુનામાં રેમ્બો છરા વડે સાહેબ મરણ જનારને ઈજા કરવાનો, જેને સાહેબ જામીન પર છૂટવા આપ નામદાર કોર્ટમાં ફોજદારી જામીન અરજી નંબર 2514/2021 થી જામીન અરજી કરેલી. એ જામીન અરજી આપ નામદાર કોર્ટે નામંજૂર કરી. ત્યારબાદ સદર આરોપીએ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 9976/2020 થી જામીન અરજી કરેલી. જે જામીન અરજી સાહેબ 19/7/2021 ના રોજ મંજૂર. ત્યારબાદ સાહેબ અન્ય આરોપી ઓમ પ્રકાશ ઉર્ફે પ્રકાશ ની સાહેબ સદર ગુનામાં અટક થયેલી, જેનું સાહેબ પુરવણી ચાર્જશીટ. સદર આરોપી નો જે રોલ છે ટર્મ વડે ઈજા પહોંચાડવાનો, તે જ રોલ ઓમ પ્રકાશ ઉર્ફે પ્રકાશ ओम प्रकाश नो रोल कम અને હાલના પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટ નો રોલ પણ કમ પડે. જેને સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટમાં ફોજદારી જામીન અરજી નંબર 4221/2022 થી સાહેબ જામીન અરજી કરેલી. જે જામીન અરજી સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે
12/7/2022 રોજ મંજૂર. ત્યારબાદ સાહેબ હાલના આરોપીની અટક થઈ અને સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં એનું ચાર્જશીટ થયું છે. ચાર્જશીટ બાદની પ્રથમ જામીન હતી સાહેબ. આ આરોપીની અટક થઈ છે સર 8/6/2023. ચાર્જશીટ થઈ ગઈ. જી સર ચાર્જશીટ એનો સર ફોજદારી કેસ નંબર પડેલો છે સર 729992/2023. 192. /2023. હાલના જે અરજદાર આરોપી છે તે સાહેબ સુરતના સાહેબ કાયમી રહેવાસી છે. યસ. અને સાહેબ એના સાહેબ અહીંયા પોતાનું મકાન છે, સ્થાવર મિલકત છે લોકોના પરિવારનું. સાહેબ ક્યાંય નાસી ભાગી જેવું નથી. કેમ નાસી ગઈ? સાહેબ તમે નાસી ભાગી જાવ તેવા નથી. ગુનો બન્યો છે 2020. સર હે ને આ કામે સર અત્યાર સુધી ક્યાં હતા? નામદાર કોર્ટનું સર ધ્યાન દોર્યું. સાહેબ આ કામે સર એફઆઈઆર ના સર 4 આરોપીના સર નામ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટર સંજય યાદવ, सूरज उपाध्याय, कुंदन उपाध्याय અને શિવમ. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, મને ફેક્ટ ખબર છે. તમે 3 વર્ષ સુધી ક્યાં હતા એમ પૂછું છું. કેમ નહીં યાદ છે? સાહેબ અમે સુરતમાં હતા. અમે સુરતમાં સાહેબ આ કામે સાહેબ અમારા બીજા ભાઈ છે એને પણ સાહેબ આ ગુનામાં અટક કરવામાં આવેલા. પણ સાહેબ અમારી આ ગુનામાં અટક કરવાના છે સાહેબ અમને નોલેજમાં નથી. કારણ કે આ કામે અન્ય આરોપીને સાહેબ એનું એફઆઈઆરમાં નામ હતું એને સાહેબ આ ગુનામાં અટક નથી કર્યા. એટલે સાહેબ એટલા માટે અમે સાહેબ અંજાન હતા આ વખતે, જેના કારણે સમાન હિસાબો પાર પાડવા માટે મંડળી રચી મરણ જનારને હથિયાર ધારણ કરી ઈજા પહોંચાડી મોત નિપજાવેલી છે. અને નોંધણી જોનાર સાહેબો આ બાબતને સમર્થન કરેલ છે. અને આરોપી બનાવ બાદ 3 વર્ષ સુધી નાસ્તા પડતા રહેલા છે. આરોપી વિરુદ્ધમાં જીપી એક્ટ મુજબ લીંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 ગુના નોંધાયેલા છે. તે ધ્યાને લઈ અરજી રદ કરવા રજૂઆત છે. રોલ શું? ક્લેરિટી માંગી છે. રોલ આનો રોલ બરાબર છે, પણ 3 વર્ષ તપાસથી દૂર રહ્યા. રોલ સેમ છે. સ્ટમ્પ મારવાનો. આનું પણ સ્ટમ્પ મારવાનો. આ સ્ટમ્પ મારે 70 નું વોરંટ કેવું કઈ હતું? વોરંટ છે. એફિડેવિટ હાલ મને મળી મારે અભ્યાસ કરવા માટે રજૂ થઈ છે. આજે રજૂ થઈ. ગઈકાલે પણ મુદત માંગી હતી. ના સર, સત્ર અમલદારે એફિડેવિટ મુદત માંગી. ઉપર ગેમ
જેલમાંથી ખંડણી માંગ કરે. તૈયાર છે? સર મારે એક જોઈએ મુદ્દો પર આપી દઉં. સર મારે પેલું ગુના અંગે પેલું જજમેન્ટ એક કેસ પતી ગયો છે, જજમેન્ટ કોપી ને બધું તપાસ કરી. લોકો પર નાણાકીય બોજો પડે છે. તમને મુદત આપું તો સાચું તમારે થોડું તૈયારી માટે સમય જોઈએ તો આપું તમને. આવતો 1 કલાક તમારે જોવું હોય એફિડેવિટ જોઈ લો. આવતી લોકો પર બોજો પડે છે. કેવી રીતે બોજો પડે છે? સીધો જ લોકો પર બોજો પડે. તમે એક મુદત માંગો નહીં તો કેટલાની પડી એક મુદત લોકોને? પણ હું છે ને બહુ પ્રમાણિકપણે જ્યારે ચાલે છે એટલું જ બિલ મૂકું છું. બિલ મળે છે અને નાના ફેક્ટરીના પણ મને ફી મળે છે, પણ હું નથી મૂકતો એવો. હા, આવતીકાલે યસ યસ અવલાય સર. આજ મેટરમાં હાઈકોર્ટ પછી પરમ દિવસે ચાલુ છે. સોમવારે હું સોમવારે ચાલુ. સોમવારે મંગળવાર તમારા ક્લાયન્ટ જેલમાં છે યસ તો કોઈ ઉતાવળ નથી. સર હું મારા ગામ પર પૂજા છે મહારાષ્ટ્ર છે. ભેગી ઓન ટાઈમ તમે કહો મહિનાની તારીખ આપો. મંગળવાર આપી શકીએ એવું છે? આપણે આપી શકીએ એવું છે? આપણે બર્ડન શું છે? મંગળ. હા, બોલાય છે. યસ. રાજેશભાઈ આમાં કઈ આવ્યું છે એફિડેવિટ નું? આવી ગયું છે, આવી ગયું. એનબી ગોહિલ. જી સર 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 ધર્મેશભાઈ શીતલા પ્રસાદ ગૌતમની જામીન અરજી છે. કોલપાડ પોલીસની ગુનો આઈપીસી 302-323-4507-450506 ગુનાનો આક્ષેપ છે. સાહેબ ગુનાની ટૂંકમાં વિગત સાહેબ જોઈએ તો આ કામે મરણ જનાર છત્રપાલ ઘનશ્યામભાઈ યાદવના માનીલા મામલા પણ થતા હોય અને કામે મરણ જનાર છત્રપાલ ઘનશ્યામભાઈ યાદવનાઓ વિરુદ્ધમાં કોલપાડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગેરકાયદેસર હથિયાર પોતાના કબજામાં રાખવા અંગે હથિયાર ધારા હેઠળ ગુનો નોંધાયેલો હોય, જે અંગે પોલીસને માહિતી આ કામના આરોપી દેવીસિંહ સુંદરલાલ રાજપૂતના આપેલ હોવાનો શક રાખી મરણ જનાર બોલાચાલી કરતો હોય, જેથી આ કામના આરોપી દેવીસિંહ સુંદરલાલ રાજપૂત, આરોપી ધર્મેશ શીતલા પ્રસાદ ગૌતમ જે હાલના આરોપી છે, હાલના અરજદાર છે, અને આરોપી અવિનાશ કુમાર દિલીપસિંહ જાપેસિંહ રાજપૂત સિવિલ શિવા કાલિયા અને વોન્ટેડ કાલિયો ફેમાલિયો આના પર ગુનો નોંધાયો હતો. અને સાહેબ ગુનાની ટૂંકમાં વિગત જોઈએ તો આરોપીઓએ મળી જે છત્રપાલભાઈ હતા અને તે મંદિરમાં પૂજારી તરીકે કામ કરતા હતા અને એમને કઈ ગલત ઉભો આપીને સાહેબ મારી નાખવામાં આવ્યા છે અને કીધાયું છે એ પ્રમાણે સાહેબ ગુનો પોલીસે કરેલો હતો અને એના પ્રમાણે સાહેબ આરોપી પહોંચવામાં આવી. આ ચાલુ સાહેબ એક આરોપી નામે અવિનાશ કુમાર દિલીપસિંહ રાજપૂતનાઓની 5 થી જામીન કરવામાં આવેલી. નામદાર સાહેબ 21/7 નંબર શું 5048/2023 એમની અરજી કરવામાં આવી હતી અને આ નામદાર સાહેબ 21/7/2023 રિજેક્ટ કરવામાં આવી હતા. સાહેબ હવે સાહેબ રોલ સાહેબ જોવામાં આવે તો અમે આવું કોઈ કૃત્ય કર્યું છે એવો એક પણ પુરાવો સાહેબ નથી. પુરાવામાં એવું બતાવવામાં આવ્યું છે એકમાત્ર નજરે જોનાર સાહેબની હાજરીમાં મળતું છે. હાજરીમાં હા એ હાજરીમાં સાહેબ એ સાહેબ જે હતા તેની બીજી રૂમમાં પૂરવામાં આવ્યો છે એવું પણ કેટલી જગ્યા પર બતાવવામાં. શેમાં એવું છે? મારી ભૂલ ના થતી હોય તો મને બધું કાગળ તપાસ મળશે. આઈ વિટનેસની હાજરીમાં હા કેટલાક માણસોએ પગ દબાવી રાખ્યા, કેટલાક છોગળ્યા ફાંસી આપી દીધી અને એ વિટનેસને ત્યાં ને ત્યાં જ એવી ધમકી આ જે પ્રોસિક્યુશન મને યાદ ત્યાં ને ત્યાં જેવી ધમકી આપી કે તું કશું બોલતો નહીં અને બાદથી આંગળીઓ મારીને જતા રહે. એ જ રૂમમાં બીજા રૂમમાં
જી એનીવે વાંધો છો મારે કઈ ભૂલ ના કરી એટલે જ મેં સાહેબ પહેલા કદાચ આવું છે બિલકુલ બિલકુલ આવું લાગે છે. આ રૂમમાં અને હાલ ડ્રાફ્ટ મારીને બહારથી જતા રહ્યા છે અને લેટર પછી સવારે આંકડો ખોલવામાં આવે છે અને પછી ફેર આપે છે એ પ્રકારનું સાહેબ કરે. સાહેબ ખાસ કરીને સાહેબ જોવામાં આવે ને તો પગ પકડા હોય પગ બાંધ્યા હોય તો ઉછેડાને એ વખતે નિશાનો આવે. હાથ પગ બાંધવામાં કશા પણ સાહેબ ઉછેડા નિશાનો આવતા નથી. બાંધવા છે ને દબાવી રાખે ઉછેડા સાહેબ બાંધ્યા હોય તો માણસ તરફડતો હોય તરફડે તો બાંધવા નથી એવું ક્યાંથી છે બાંધવા બાંધે છે એવું પાકી એ સાહેબ હું કહી શકું છું. પગ કપડા વડે બાંધી દઈએ સાચું હા હા એ બસ. અને સાહેબ આપ કામદાર સાહેબ જોશો તો સીઆઈબીસી થી 24 મુજબનું ઇન્ટરેસ્ટ પંચનામું છે. એમાં સાહેબ જમણો પગ બીજાને કોઈ નિશાન જણાતા નથી. ડાબો પગ સીધો છે અને બીજાને કોઈ નિશાન જણાતા નથી. પુષ્પસ્થ સામાન્ય સંજોગોમાં તરફડીયા મારફત કે પોતાની મોતથી બચાવવા માંગતો હોય તો તેવા સમયે છે ઉજળા નિશાનો બનવા સંભવ છે. સાહેબ આ આરોપી પોતે આર્મ્સ એક્ટના ગુનામાં સંડોવાયેલો હતો. મરણ જનાર આરોપી બોલાય મરણ જનાર ચિત્રપાલભાઈ આર્મ્સ એક્ટના ઓલપાડ પોલ્યુશનના ગુનામાં સંડોવાયેલા હતા. એમના દુશ્મનો હોવા જોઈએ એવો ઘણો સંભવ છે. અને આ કૃત્ય કોઈ અન્ય વ્યક્તિએ પણ કરી શકતો એ આ શંકા છે. પણ આ કહેવાતા આરોપીઓને સાહેબ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. છેલ્લા 8 મહિના ઉપરાંતથી આરોપી જેલમાં છે. બીજી ખાસિયત આ જે કેટલાક સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે તેમાં સાહેબ કેસરીના રેસિડેન્સી ના સીસીટીવી ફૂટેજ છે અને બીજા છે અનુપમ એપાર્ટમેન્ટ. હવે કેસરી રેસિડેન્સીમાં એક આરોપી રહે છે અને અનુપમ એપાર્ટમેન્ટમાં બીજા એક આરોપી હતો. એટલે સાહેબ ત્યાંના પોલીસનો કેવો કહેવાતો કેસ છે કે ભાઈ પૂર્વ યોજિત કાવતરું રચીને આરોપીઓ પૂર્વ કાવતરું રચી અને આ ગુનાને અંજામ આપે છે. રેસિડેન્સ એટલે આવતા જતા લોકો પણ હોય એટલે સાહેબ ખાસ કરીને જે પુરાવા મળવા જોઈએ કે જે આરોપીને ભવિષ્યમાં સજા કરી શકે તેવા તો સાહેબ પુરાવા આ કામે જણાય આવતા નથી. ભવિષ્યમાં સાહેબ નિર્દોષ પણ સાબિત થાય અથવા તો ગુનાની ગંભીરતા જોતા જો આરોપી ઉપર કેટલાક એવિડન્સ આવે સજા પણ થઈ જાય. સાહેબ હાલના તબક્કે સાહેબ ચાલી રહી છે એટલે મારે એટલું કેવું છે કે આરોપીઓને સાહેબ નાસી ભાગી જાય એવા નથી. આ આરોપીની અગાઉ જામીન અરજી થઈ પહેલી જામીન પહેલી જામીન આપી છે. યોગ્ય રકમના જામીન આપવામાં આવે. સરકાર તરફથી એવું કહેવામાં આવે કે આરોપી પરપ્રાંતીય છે ભાગી જશે નહીં આવે કે સાક્ષીઓ સાથે સાક્ષીઓને થોડી છેડા કરશે એવી કશું સાહેબ કારણ કે સાહેબ ચાર્જશીટ આવી ગઈ છે નામદાર કોર્ટમાં પણ સાહેબ હજુ સુધી સાહેબ કેસ પણ ચાલુ થવા થયો એટલે ન્યાય સ્ટેજ ઉપર છે મેડમ સાહેબ ચાર્જ પર છે. બી રજૂ થઈ ગયું છે કઈ કોર્ટમાં સભી નથી જોયું છે સેશન કેસ નંબર 370/23 છે પણ સાહેબ મને જોવું પડશે નથી કોઈ પણ ન્યાયના હિતના સાહેબ જામીન સખત સજા સખતમાં સખત સજા કરવાનો છે. હજી ક્યાં સજા કરી સર્વે કરવાનો છે ન્યાયના હિતમાં સાહેબ. યસ રાતે હાજી આપ સાહેબ અવિનાશનો ઓર્ડર કરેલો છે 50/48/23 એમાં પેલા 3માં અમારી દલીલમાં ફેર એટલો કે એમની જોડેથી 12,240 રિકવર થયા હતા. આમની જોડેથી લૂંટના 4,000 રિકવર થયા છે. બાકી સેમ રોલ છે. અમને ગળેથી આપવામાં પહેલી કાટ જ રોલ છે. ઓળખી બતાવેલ છે. પીએ કરીને થઈ છે આગળ આ વિટનેસ ઓળખી બતાવે આગળ બાદ ઓળખી બતાવ્યા છે. મહન થતા અન્ય તરીકે મોટી રકમ સંભવી શકે નહીં છતાં 12,000 થી 4,000 જમા કરવા અમુક પાસે તો બહુ પૈસા હોય છે સ્વામીને સંપ્રદાય ખાસ કરી રકમ તો બહુ મોટી કહેવાય.
Sure. Procedural. I face across my civil apology because I will not be able to argue in Gujarati. I language apology is very, I no issue. Very with the commission was I have affidavits on because very with the commission was the FIR translation copy. Yes. You are Mr. Whereas I am appearing for Mr. Vinod Nishad, your good name, Ashish B. Verma. Yes. And Pampalal aspirants. Two of you who are under custody with us. Common argument, common argument. Well, it's necessary to understand the FIR the first starts because three acts have been leveled against me. IPC, section 409, 420, 120B. Then Gujarat GPID Act was section 3. And also there was crimes, checks and money circulation schemes done Act 1978, 567. Yes. Once before I argue this case with us. This is the case with regard to blockchain technology, cryptocurrencies. So, एक factor before I start my arguments for I like to take from my lord's 4 articles to my lord's understanding to the extent that how the very infamous Bitcoin pizza guy earned 220 crores after selling a pizza against the Bitcoins. So these are 4 articles from 2011 which suggested that this person had 10,000 Bitcoins. And he said that I can give these 10,000 Bitcoins if someone could make me have pizza. After 4 to 5 years, my lordship, this person during the course of the time earned almost 220 crore rupees. This is the standing of Bitcoins and cryptocurrency. Now, my lords, may I kindly take my lords to the FIR directly and may read with the permission of the Honorable Court. If my lords have the FIR, I can also give my lords a translated copy to my lords. You not producing it for the yeah. May read my lords the translated version of the Gujarati version. Can you read it in Gujarati? Right, when my assistant, my junior, no. Where is the copy, translated copy? I'll give you. Well, it has not been said. It could not be, just to file, I'm sorry for it. Even the copy of the article, opposite would not know that what we are proposing. I'm sorry, my lordships. Even the copy of this has not been provided to the prosecution. Wait. Articles copy. This is going to provide the how many documents you are producing today? That's it, my lord. This is the FIR only the FIR document, nothing else. And some compilation of judgments, which I'll give. FIR no, I think you have to provide the copies. I'm sorry. To the other side. I am sorry. Please let my lords have it. Then I'll read. Last one. Mr. Hussain, it's in the last page.
May I read the information, Your Worships? The facts are that from last date, 11th of March 2022. My lords will mark the date. The date starts from 11th of March 2022. We are in August 2023. To till the time of prestation of the offences, Vinod Harilal Nishad and Amar Vadhva and Amarjit Nishad and Sunil Maurya and Pampadas hatched a pre-planned conspiracy and collected money from people without any approval of RBI and without having any approval from the company called PLC Ultima. Now I'll stop for a moment, my lords. PLC Ultima is a well-established brand company under PLC coins, based out of Georgia and Dubai. They have millions of investors on board, and these five accused have nothing to do with the PLC Ultima company as far as the directorship or ownership or partnership is concerned. We are also the investors in the company, and we have also invested in the coins, my lords. With no criminal antecedents ever. Yes, my lordships. May I read further? And during its application formed PLC coin, very important. In a blockchain technology, this is the only allegation, Lord, and I'll give you one of. May I read the last line of this FIR? In a blockchain technology, these coins are process of software technology. When thousands of years ago, we never thought or imagined that once we will land as Chandrayaan-3 over moon. We did that yesterday. Because that is the development of technology and advancement that is coming into picture. Now, software and blockchain technology is something that no software can tamper. It is a process within itself. And these accused individuals, they cannot form any PLC coin. And made greedy coaxing talks that by investing in it, we get back as many as rupees as we invest in 3 months and 3 times the investment made in 1 year. And if you get someone else to invest, this is very important, my lord, make I note down. If you get someone else to invest, they will give you their commission and bonus and made investment from the complainant rupees 1,50,000 and rupees 3,80,500 from Akhil Mohammed Saeed, friend of complainant and the road process, and these are descriptions of total amount investment, which come down to 59,50,500. They all have invested admittedly in the PLC coins, not with me. And despite of completion of 1 year of investment, they have not returned the profit on the investments of the complainant as told earlier, and committed a crime by betraying and cheating the complainants by transferring the PLC Ultima coins to the PLC Classic coins without knowledge of the complainants and lower the price, etc. And lower the price. This is the only allegation about. And then this is the statement on the same lines, the repeated statements. But this is not the contents of the FIR concern, my lords. My only submission is this, my lordships, that in a blockchain chain technology, once you invest, it runs on the concept of up and down. There is an admission on record in the Gujarati FIR and this FIR also, my lords, which states very categorically that during the tenure of the last 1 year, the price amount went from 25,000 valuation to the tune of 75,000 valuation. Today it has gone down. And right after it has gone down, and because there have been certain schemes launched by the company, wherein the classics have been converted into new coin, which is known as PLCUX. This is all company's orientation. We have nothing to do with it because we cannot involve ourselves in a blockchain technology or the coin currency. If this is the allegation, that I am the one who has lowered down the price, then I ask the question to myself, Lordship, that what advantage would I get if I lower down the price? And isn't it a lower downing of pricing for everyone who is involved in the investment? Or is it for the complainants only?
This is a standard lowering of the price. Today, while I'm arguing the case of today in the evening, it goes down to rupees. What happens to the complaint in its totality? Will they still continue with the complaint or will it become points valuation? This is again a question I ask myself. I will only bring the laws to certain compilation of judgments. Sir. We have I will bring it to the consideration. But before that, I'd like to bring out the highlight the fact that whether cryptocurrency or virtual currencies are legal in the country or not. This is the first case on the law, which is Internet and Mobile Association of the Reserve Bank of India. And now I bring the law to page number 172 of this law. At the bottom, the laws will find the page number. Yes. May I read with the first information? Yes. 6.167. But at the same time, we cannot lose sight of three important aspects. Namely, one, that Reserve Bank of India has not so far found in the past 5 years or more the activities of virtual currency exchanges to have actually impacted adversely the way the entities regulated by RBI function. That the consistent stand taken by the RBI up to and including in the reply dated so and so, the RBI has not prohibited virtual currencies in the country, and that even the interministerial committee constituted on so and so, which initially recommended a specific legal framework, including the introduction of a new law, namely Crypto Token Regulation Bill 2018, was of the opinion that the ban might be an extreme tool and that the same objectives can be achieved through regulatory measures. Page number 177 can you have. State of Maharashtra versus Indian Hotel and Restaurant Association. There must have been at least some empirical data about the degree of harm suffered by the regulated entities after establishing that they were harmed. It is not the case of RBI that any of the entities regulated by it has suffered on account of the provision of banking services to the online platforms running virtual currency exchanges. It is no doubt true that RBI has very wide powers, not only in view of the statutory scheme of the three enactments indicated earlier, but also in view of the special place and role that it has in the economy of the country. These powers can be exercised both in the form of preventive as well as curative measures. But the availability of power is different from the manner and extent to which it can be exercised. While we have recognized elsewhere in this order the power of RBI to take a preemptive action, we are testing in this part of the order the proportionality of such measure for the determination of which RBI needs to show at least some semblance of any damage suffered by its regulated entities, but there is none. When the consistent stand of RBI is that they have not banned virtual currencies, and when the government of India is unable to take a call despite several committees coming up with several proposals, including two draft bills, both of which advocated exactly opposite positions, it is not possible for us to hold that the improved measure is proportionate. Climax, the conclusion. Therefore, in light of the above discussion, the petitioners are entitled to succeed, and the improved circular dated so and so is liable to be set aside on the grounds of proportionality. Accordingly, the petitions are allowed and the circular dated so and so is set aside. The statement dated though challenging one petition is not the nature of statute direction, and hence the question of setting aside the same does not arise. So, my lords, in this case, the mandate was considered as to virtual currency should not be legally valid by the RBI regulations, but Supreme Court had declined it. Then second is the Supreme Court judgment Sanjay Chandra versus CBI. I do not want to take the words to that because this of course been having come into picture after the filing of the charge sheet words. But I'll bring the words to the third case law. My lords, which is Supreme Court of India, my lords, Data Ram Singh versus the state of Uttar Pradesh. The third flag, my lords. A fundamental postulate of a criminal jurisprudence. First paragraph, first to six articles. A fundamental postulate of a criminal jurisprudence is the presumption of innocence, meaning thereby that a person is believed to be innocent until found guilty. However, there are instances in our criminal law
where a reverse onus has been placed on accused with regard to some specific offences, but that is another matter and does not detract from the fundamental postulate in respect of other offences. Another important facet of our criminal jurisprudence is that the grant of bail is the general rule, and putting a person in jail or in prison or in correction home, expression one may wish to use, is an exception. Unfortunately, some of these basic principles appear to have been lost sight of, with the result that more and more persons are being incarcerated and pronounced or periods. This does not do any good to our criminal justice or to our society. There is no doubt that the grant or denial of bail is entirely the discretion of the judge considering a case, but even so, the exercise of judicial discretion has been circumscribed by a large number of decisions rendered by this court and even by High Court in the country. Yet occasionally there is a necessity to introspect whether denying bail to an accused person is the right thing to do on the facts and the circumstances of the case. While so introspecting, among the factors that need to be considered is whether the accused was arrested during investigations, when the person perhaps has the best opportunity to tamper with the evidence or influence witnesses. If the investigation officer does not find it necessary to arrest an accused person during investigation, a strong case should be made out for placing the person in judicial custody. Very important words. After charge sheet is filed. Similarly, it is important to ascertain whether accused was participating in the investigation to the satisfaction of the investigation officer. I was not given a chance, despite the state versus nation arguments of 41A, it was not served upon me at all. And was not absconding and not appearing when required by the investigation officer. Surely, if an accused is not hiding from the investigation officer or is hiding due to some genuine and expressed fear of being victimized, it would be a factor that a judge would need to consider in an appropriate stage, in an appropriate case. It is also necessary for the judge to consider whether the accused is first-time offender or has been accused of other offences, and if so, the nature of such offences and his or her general conduct. The poverty or the deemed indigent status of an accused is also an extremely important factor, and even Parliament has taken notice of it by incorporating an explanation to Section 436 of the Code of Criminal Procedure, 1973. An equally soft approach to incarceration has been taken by the Parliament by inserting Section 436A in the Code of Criminal Procedure, 1973, which talks about if I go through half of the sentence of the maximum sentence that I will release, without even filing of an application. To put it shortly, a human attitude is required to be adopted by a judge when dealing with an application for remanding a suspect or an accused person to police custody or judicial custody. There are several reasons for this, including maintaining the dignity of an accused person. However poor that person might be, the requirements of Article 21 of the Constitution and the fact that there is enormous overcrowding in prisons leading to social and other problems are noticed by this court in very inhuman conditions, so and so. The historical background of the provision for bail has been elaborately and lucidly explained in a recent decision delivered in Nikesh Tarak and Shah versus Union of India, going back to the days of the Magna Carta. In that decision, a reference was made to Gurbakh Singh Sibia versus State of Punjab, in which it was observed that it was way back in Nagendra versus King Emperor, that bail is not to be withheld as a punishment. The reference was also made to Emperor V, Hutchinson, wherein it was observed that grant of bail is the rule and refusal is the exception. The provision for bail is therefore age-old, and the liberal interpretation to the provision for bail is almost essentially old, going back to the colonial days. Now, this I was granted bail. Now, the next is State High Court of Kerala and Ernakulam, and this is based on the cryptocurrency exchange, categorically minimums. This is, my lords, Shaheen T and others versus State of Kerala. It's very specific rules, para number 3 and 4. I'll read. The learning counsel for the appealing for the petition will submit that the petitioners are absolutely innocent in the matter. It is submitted that the petitioners themselves were victims of fraud. In this case, the company in which the investments happen, themselves are the victim of fraud, and they are. It is submitted that the petitioners already purchased by any rate.
15 others that we invest back for in different currency according to the cost. It is submitting classifications are not that. I mean, because this court has granted other conditions. Great. Another thing is, is Bombay High Court with the same allegation in the FIR when we appear and the court stated very categorically at point number 2. Prima facie appeal that the amount of rupees 55,000 was paid to the applicant for the different difference. Informed the amount of investment that another public was not returned to the income. At this stage, it is necessary to investigate as to whether the amount received from the informant was entirely invested in the because that is where it is 409 then there is another big order and this is from granted some plus gold to be in this was the case. That I should have a financial establishment of my own. Wherein that establishment promises that if upon investment that is being accrued to you, there will be an assurance that you will be given certain X amount of interest rate on the deposit. And section 3 talks about deposits. If will come down to section 2 of GPID, where the deposit has explained deposit renders mandatory requirement. Unless the very word deposit GPID Act is concerned with fiction and cannot be taken on face of. The complainants happen to be professional, the majority of them are. So, of course, I have been leveled against with all the sections and all the act of price and chip money and the Internet Association of India have played the diploma doctors. That these transactions have nothing to do with price chip money. These transactions have GPID, basic transactions balance. And 409 ingredients of 420 will come into picture at 2 instances. Where is the criminal breach of trust? Someone comes to me, gives them and says that purchase with the cryptocurrency. I take the money, I purchase the cryptocurrency, but I don't give 100% of the crypto. I take half of them, get it exchanged on the market rate, and I can purposes. Yes, appropriated. And is wrongful loss and wrongful gain. We cannot be hyper-technical in criminal jurisprudence. We need to take into consideration the basic factor. If this is the case of people, that in 3 months, to be extra. It was asserted by the company, not by me. And as far as they have stated in the sale of their affidavit that I have earned certain commission. Because all these 20 people, 25 people, 30 people, they kept on investing. And because the cost was that, I asked the question to myself. Today, that from the last investor, the others did not earn commission. If the prosecution says so, I'll withdraw my application right away. Because this is the unit of the company. A refers to B, A gets the commission. B refers to C, B gets the commission. C refers to D, C gets the commission.
It's only the X, the last one, who might not get the commission. But will getting a commission bring me within the purview of either the price sheet funds acts, or will it bring within the purview of GPID, or will it bring within the purview of 409 and 420? The dates are very important. 11th of March is the admitted date on record. For substantial 1.5 years, when the coins pricing was fluctuating, admitted position, it went from 25,000 to 75,000. Why didn't you withdraw? And whether you withdrew it or not, to some extent, we do not know. That's a matter of trial. Why in 2023 August we have come all of a sudden, stating that some 2 crore money has been invested by other investors also, and everyone has been given to these 5 people? Where are the ingredients of the crime that is being taken out? Am I a criminal offender? Am I a regular offender? There is no criminal offender. I am a female. Pankaj is a female. With kids at her disposal. She is also equally an investor, my lordship. We know that Hiralal Nishad is also equally an investor in the coins. And my only submission that the allegation is that, not that I have cheated them. The allegation says very categorically that I am the one registered as of the coin. How is it practically possible? Can I interfere in the blockchain technology and go and degrade and reduce the valuation of the coin in our troops? It is practically not possible in any manner. The prosecution has to make a case. Will they recover anything out of me when admittedly all the money has been invested in the PLC coins? What recovery will they make out of me? What is the idea behind keeping, what is the idea in terms of keeping it behind bars, Williams? They are not going to gain anything out of it. And tomorrow the valuation increases in the lots. Say for instance, while I'm arguing the case, we get to know the PLC coin X got a price of 1 lakh rupees per coin. What the companies are going to do? There are several, on the basis of these companies, there are several others are coming into picture. They're saying, I have invested this one, I have invested this amount. Are you trying to give it an economic offense against these 5 people who are equally the investors, have nothing to do with the company, have no connection at all? They are not the directors of the company. They are also equally invested. After looking at them, we have also further invested, and after looking at them, several have invested. And you are bringing me within that ambit. You need to understand this. How are you putting across GPID on me? And we are talking about cash investments against a matter of trial was admittedly the only cash transaction, the account transfer for the first companion is 15,000 rupees. Only 15,000 rupees for the first companion. And then we have mentioned some 10, 12 joint companions investments. And then in the status report, there are further who have come. There are millions of such investors will have. From India only different zones. Could they also come and become a part of this complaint? What will it end into? It will end into an economic offense maybe against the company. But where the company is saying, because that is of interest, the company states, the moment you invest in the company, it is subject to market risk. So you cannot technically go against directly to the company. Because this is on your own valuation. On your own accord. And this is a fluctuating system of blockchain. When this gentleman sold off this pizza, 10,000 bitcoins, it will become millions of dollars. More than 200 crores. Even today, the bitcoin is almost $28,000. These are technology where human interference is not practically possible. Then what is my fault? If hadn't been the case, the money would have come to me. Hadn't been the case, I was the person who has gained any advantage out of this money transaction. Hadn't been the case, we were the one who have misutilized your funds. Why there was no road for good 1.5 years? That's the simple question. And if money has to be recovered from me, then please keep it behind bars. Admittedly, the money has been invested into PLC coins, which is all existing coins today. And what?
and the different schemes before the server knowledge, server of blockchain technologies. There are hundred of such licensed coins are available. And even I can go Melons and invest the money even today. But this is like a share market. When it's up, please withdraw it. If you do not withdraw it, no one is responsible. And how can you say that we will never withdraw any amount for the next years? There's no allegation to that extent. Nothing else. Well, in my constrained submission before my lordship, judicial custody will not be a solution. My lordships, I am not the one who has misutilized. I am not the one who has cheated. I am not the one who has made any financial establishment. I am not the one who has raised the scheme of prize and chit funds, my lords. When the ingredients are not met, my lords, GPID, I cannot have any new anticipatory because I'm part of section 17 subclause 2. And there was no notice that was stopped upon me. It is not the case that I never joined investigation. It's true. Yes, conclude, Mr. So my only submission was that there are no ingredients made out. Keeping me behind judicial bar will not make a sense. Maybe there are many investigations that are going to be conducted. Many more complainants will come and join. Maybe 1.5 crore will go down to 3 crores, 4 crores, 5 crores. But these are not the amount which have to be recovered from me, Manoj. And I'm not the one which has any association. I'm not the one which, as per the allegation of the FIR, has reduced the pricing and the valuation of the coin. It's this sole allegation against me, Manoj. Sole allegation against me. There are others also, Amarjeet and Amar Wadhwa, who have been alleged only to attend the seminar. I mean to say, only for attending a seminar, how could you bring an accused on board in an FIR with so many allegations? I rest my case, Manoj. Yes, Rajesh. હાલના જે આરોપીઓ છે તે આ કામે એલેક્સ રોનાલ્ડે દુબઈ ખાતેથી PLSC અલ્ટિમા નામની કંપની ઊભી કરેલી આરોપીઓ એની સાથે ના એલેક્સ રોનાલ્ડ તથા અમરજીત વાધવા અમરજીત નિષાદ તથા સુનિલ મૌર્ય તથા મમતા દાસનાઓએ પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચ્યું RBI ની મંજૂરી વગર લોકો પાસેથી નાણાં ભરવાને મંજૂરી મેળવેલ ન હોવા છતાં PLCU અલ્ટિમા નામની કંપની ઊભી આરોપી ઊભી કરી હતી ના આ લોકો એપ્લિકેશન બનાવી હતી સોનલ એટલે આમાં લખ્યું કે તેની એપ્લિકેશન બનાવી ALCU કોઈને ઉભો કર્યું તેમાં રોકાણ કરવાથી ₹50 રોકાણ થતું એટલા બધા નહીં કેમ કે એ લોકોએ આની સાથે હોય એટલે કંપનીનું એ રીતનું છે એટલે એનું આ લોકોએ કન્વર્ટ કર્યું રોકાણ કરવાનું હોય ત્યારે તાલુકો આવી પ્રમોટ કર્યું હોય અને મુંબઈ ખાતે બંને સેમિનાર આ કંપનીના એટેન્ડ કરી અને ત્યારબાદ બંને કંપનીનો કોઈ ઓફિસ કોઈ નથી મુખ્ય રોકાણ કરતા પહેલા મરોડા 3 મહિનામાં પરત આપવાનું હતું ને 1 વર્ષ
promises have been given by the accused Haji to the other investors. Haji, Haji. અને એના માધ્યમથી પાસ છે સબમિટ કરે હાજી બીજા ઇન્વેસ્ટર્સ બીજા હાજી કંપાદાસ દ્વારા બે અલગ અલગ કંપનીમાં હેડ હેઠળ રોકાણ કરાવેલું છે એટલું છે બે એકાઉન્ટ ખોલાવેલા એમાં સુનંદા દાસના નામનું એકાઉન્ટ છે 1297 સભ્યો તથા પંપાદાસ નામના એકાઉન્ટમાં 1085 સભ્યો ડિસેમ્બર 21 થી ફેબ્રુઆરી 2023 સુધીમાં 2614 યુરો કમિશન મેળવ્યું છે બીજા પીએલસી કોઈ કમિશન રૂપે મેળવેલા છે એ જ રીતે વિનોદે 3700 જેટલા According to him, the accused are also investors. એવું એમની વચમાં છે એની સબમિશન છે એ લોકોએ રોકાણ કર્યું એવું નીકળ્યું છે તમારી તપાસ એ લોકોએ પણ રોકાણ કર્યું હોય સર આપણા એપ્લિકેશન કાર્ડ નથી બતાવતું આ જેની નીચે આ હશે એને જ્યારે આપણે એનું એકાઉન્ટ આઈડી પાસવર્ડ માં ખોલશું ત્યારે આમનું નામ એમની અંદર દેખાશે સાક્ષી રસીદ ફાઇલ I want any material which can show that the present accused have also invested. Anything is, can you produce anything? Because your main submission is that the present accused are also investors. Yes, according to you. Let them deny it. Let the prosecution deny it. I am simply asking, can you produce any that can show that suggests that you are investors? we can seek the investment from the company, like the investment detail from the company. We can seek. And they cannot deny this fact because they must have investigated to that fact. Go on deny. Yes, Mr. Raj. We can produce, we can produce the laws. We can very much, Yours say that you are. we can very well produce. All right, and you also provide me some material. આજે મલ્ટીલેવલ માર્કેટિંગ જેને કહીએ છીએ ચેઇન લિંક સ્કીમ કે જે કહે છે બ્લોક ચેઇન સ્કીમ અત્યાર સુધી જે કાંઈ હું સમજો છું જેટલા કેસોમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને જેટલા આઈડી બનાવો જેટલા મેમ્બર્સ બનાવો એટલે તમારી એમાઉન્ટને આટલા ગણા મળશે પછી એ મેમ્બર્સ બીજો મેમ્બર્સ બનાવે તો તમને 5% મળશે એ મેમ્બર્સ બીજો મેમ્બર્સ બનાવે તો 2% મળશે આ સોફ્ટવેર પણ આ પાછા બીજામાં ટ્રાન્સફર કરી દીધો છે જેમાં રોકાણ કરાવ્યું એ સિવાય આને ટ્રાન્સફર કરે ટ્રાન્સફર કંપની This is the main submission made by the learned counsel. પ્રમોટ કર્યા હોય ત્યાં હું એમ કહું કે બહુ સરસ પૈસા આમાંથી મળે છે મારી જવાબદારી રોકો રાજેશભાઈ ભાઈ promises rather false promises false promises whether they have converted this amount this coin into the another currency or something these accused on the false promises of the present accused Yes, sir. what amount has been invested total amount 1,57,52,000 રૂપિયા હજી રોકાણ પઠાવા આવતા જ છે still investigation is going on Yes. all right Ashish, if you can produce any documentary evidence which can suggest that you have also invested any amount. The only problem is that these two people are in judicial custody. So I think the current is up to you. Yeah, that's the problem. I'll try and find out more. Because it has been made by your own email out to company. You will have to name within short time you become you will provide me
Yeah, go. We have to visit the jail and then find out the requirements. 2 to 3 days, you know. Monday, Monday was I have a matter and that was day. Which day is convenient to you? When it is first minutes, 21st of September. 21st. No, first minutes. First month. Yes, all right. All right. Try to find out some material you can suggest that you are also going. Well, that's 1st of September. And can it be fixed? Because I come from outstation and also if it can be fixed post lunch. Sure. No issue. 2:30 minutes. No issue. And we can the second sitting. I'm so deeply grateful. All right. શેનો ગુનો છે? રેગ્યુલર બિલ એપ્લિકેશન કરેલી હતો? નંબર હાઈકોર્ટમાં કરી છે પછી? શું તમારું તમે કેવી રીતે પ્લાન કરો છો ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ આપવા? તમે જેલમાંથી કેટલા દિવસ માંગો છો? શું કામ કરો છો? કોઈ બિઝનેસ કરો છો? તમે ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ માટે 3 કરોડ બેલ માંગો છો મર્ડર કેસમાં બહારના રાજ્યના આરોપીના. કેવી રીતે આસિસ્ટ કરવા માંગો? કેવી રીતે તમે આર્થિક સહાય કરશો એમ પૂછું છું. એના માટે તમે કોઈ તમારો કોઈ પ્લાન છે એમ? કોઈ એવા ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રોપર્ટી ના કેવું કઈ? લોન ના પેપર્સ? તમે જે કંઈ કહ્યું ઇટ ઇઝ ઓનલી અ વર્બલ સે. કોઈ પણ ઇન સપોર્ટ ઓફ યોર કન્ટેન્શન કંઈ પણ છે તમારી પાસે?
તમારી સામે ગંભીર ગુનો છે એટલા માટે આ કોર્ટ તમને આટલું પૂછી રહી. હા. તમારી દીકરી જ ફરિયાદી છે. બે બાળકોની હાજરીમાં મર્ડર થયું છે. તમે તમારી પત્નીનું મર્ડર કર્યું છે. સોરી મેડમ. કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવા નથી તમારી પાસે અને સિરિયસ ઓફેન્સ તમે બેલ આઉટ કર્યું તો નેચરલી તમે બચ્ચાઓની ઉપર તમારો ઇન્ફ્લુઅન્સ જ રાખો. વી કેનોટ ટેક ચાન્સ. આઈ વિટનેસીસ છે બે બાળકો. કઈ કોર્ટમાં ચાલે છે? કઈ કોર્ટમાં ચાલે છે? નંબર ખબર છે? સેશન્સ કેસ નંબર?
તમારી જામીન અરજી તો નામંજૂર જ કરી હતી. Considering the fact that since long it is on the stage of B, હું એવું લખું છું આમ કે learned trial judge is requested to expedite the matter by giving it top priority as the accused is in jail since long. But at the same time, you draw the attention of the PP who is handling this matter. ટ્રાયલ ઝડપી ચલાવી શકે છે એવું કરી શકે છે. રેગ્યુલર ના એ પણ ઇન્ટ્રીમ જ છે 67 39 6.9 તો ડિસાઈડ કરવું. તમે HN પાટીલ છો? યસ, એફિડેવિટ આવી ગઈ છે. કેમ કેમ આજનો કોટા પૂરો થઈ ગયો છે આપનો? તમારા કલીગ સાથે કોઈ નિસ્બત નથી અમારે, તમારી મેટર છે. હા, કેટલા મહિનાની તારીખ આપી? 10 દિવસ. This is not a proper way, madam. તમારી મેટર તારીખ પડે નહીં, મેટર ફરીથી બોર્ડ ઉપર લઈ રહ્યો છો, ફરીથી માઇન્ડ એપ્લાય કર્યું. So many are waiting for that.